Zamani tujajua utamu ya ndovu huko mbele kwa sababu sisi ni watu wa msituni. Haja yetu hii ndovu ikikufa tunashiba siku hiyo kwa sababu hakuna chochote. Julius Lokinyi patrols Nakupat Gotu Conservancy, Isiolo County with ease. As a community ranger, he treks from miles to protect animals from being hunted. Once a notorious poacher, 30-year-old Lokinyi is using his familiarity with the area to guard elephants he once slaughtered. Kipata shida lazima taelekea tu mahali chakula iko, si ndio? Sasa nilipata shida chakula tu nijue kwa sababu nilikuwa muisi mbeleni ya ng'ombe. Nikakaa tu kuibaiba ng'ombe, sasa nikaona hii ng'ombe najua itakuja kusimama kama wiki mbili bila kupata nini. Mahali unauzia kwa sababu tunapata ng'ombe 10 tunauza tu moja. Tukapata tu tena hii njia ya ndovu. Tukaona kwa sababu ndovu kilala leo, kesho asubuhi unauza unapata pesa. The kingpin of the poachers, Lokinyi went ahead to recruit 10 other poachers into the illegal trade. Ilifanya zaidi sana kabla miaka 15. Nilikuwa nafurahi kwa sababu nakulia basi hapo. Uliwa ndovu kama nyingi sana. Hatujahesabu. Ni nyingi, itaenda hata kama 200 hivyo tu. With quick dilating eyes sharpened by many years of detecting both wild animals and KWS rangers from afar, Anthony Maziwa is a former expert poacher. He was coaxed into killing elephants for easy money in 2008. Kupika ndovu utapata pesa. Kweli ni kweli. Okay. Sasa tukajaribu basi. Kagonga, akakuja akapeleka, akatuletea pesa. Sasa akaanza sana hiyo bangilia sasa. Basi sasa tunakimbizana sana na ndovu. Kukuta tu ndovu, kupika tu, kukuta tu ndovu, kupika tu. For years, he guided a group of 10 other poachers in hunting down the highly prized animals. Ndio ndovu anatembeanga. Haikai basi pale moja, anatembeanga. Saa hizi utawaza kama saa hizi kwa ile milima, sasa tukaenda tu kutafuta tu, tukapata kama ni nyayo, tukafuata. Paka tunakuja kama milima, ameenda milima, tukapanda milima ama kama tu tunakuta hapo, tunarudi hapo. Ng'ombe ndio iko na faida na mtu, lakini sasa nyama ya msituni kabisa iko na faida gani? Ambaye hakuna mtu, hakuna mwenyewe. Until July 2013, 27-year-old David Erupe made a living by killing elephants. Hatukuwa na kazi yote, hata familia yetu hakuwa na kitu ambaye wanaweza kula. Kuna mtu alituelezea tu mbeleni kwamba ndovu unaweza ua, utoa meno uende uuze. So tukaua. Mimi nikaenda nikaua. Nikatoa meno, tukamuitia mtu akaenda akanunua. Tukapata pesa. Wakati nilipopata pesa, tukaendelea basi kufanya nini? Mimi nikaendelea kabisa kuua ndovu. 32-year-old Raphael Esanyen is another former poacher. Before he changed his ways in October 2012, he was in the trade for 10 years. A deadly experience it was, an experience that nearly cost his life, a lesson learned the hard way. For more than 10 years, Lengila Esekon was an associate of an elephant poaching gang. Weighing his options in December 2012, he opted to surrender his gun. Nimeona hiyo maisha ni mbaya, tapoteza hata maisha yangu. Sasa nikawacha kwa sababu nimeanzia hiyo zamani, hata bahati ndio nimefaulu. Hata kapika na risasi kaua mwenzangu, hakuna sahi. They were a dreaded lot. They lived in the wild. Trekking up and down the rugged terrains of Isiolo County, they would invade the national reserves, slaughtering elephants. The well-armed, well-informed poachers would monitor the movements of elephants and rhinos. Ndio hii nyayo, basi sasa naanza kufuata. Ndio hii, basi sasa nataka sahi. Kwa sababu ako basi sehemu ile wewe kupika, anaua. Basi sasa akaanza sahi, wewe sasa anaanza kuficha sahi, kujificha mpaka wewe karibu sasa. Sasa nalenga. Napiga sana pinduki. Napiga wapi? Sasa moja tu. Wakati nalala watu wengine wanaenda pande ile. Kama wana watu 6, 2 huko. 2 sasa kaingia kutoa meno. Ile wengine akaa standby kwa sababu tunaogopa basi KWS kwa sababu ni wanyondofu. The killing was indiscriminate.
tuko na makisu ile mzuri sasa. Ya kufika tu mkono hivi kama viazi anatoka. Haya, tuko na shoka. Kiasi mdomo yake. Tunagonga. Kisha ta sinala hivi. Sasa tunapiga sasa hapa paka hiyo inatoka. Ingine tena ya chini, tunagonga hiyo kisha yote paka tunararoa, tunatoa. Hivyo ndio tunafanyanga. Tukatumia simu kwa sababu tukapigia mdozi basi kuja tuletee hizo pesa. Bushcraft skills, knowledge of the terrain honed from lifetimes spent in the forest, and access to illegal firearms and ammunition, the ex-poachers offer rare insights into how they do their work. Najenga hii palu tu. Ile nyingine tena huko mpaka ngambo ya Samburu, tunaenda mpaka Lugengiro huko nini. Pale tu ndovu huko sisi tunatembea, haina shida. Tunawasaidia hata nusu, yani nusu mwezi. A former gang leader, Lokinyi's knowledge of running tactical operations and a well-versed in the tricks of the trade gave KWS sleepless nights. Hakuna mtu anaogopa samani. Kwa tuna hii ndege tu, unajua tu hii punuka toso ya mtu mbali. Hii kazi nitapata roho kwa hii kazi. Sasa wasafuria hata wiki moja tu kwa tunakaa. Unakaa tu. Ai. Inja na mko anaingia stone. They had an elaborate network to supply ivory and avoid hawk-eyed wildlife officials. Anapima hivi. Ni kilo fulani. Pesa fulani. Walianza kwanza kununua na shilingi 500. Nikakuja nikapata pesa mingi. Kama ngapi? Kama 15,000 kuendelea. Alia iko na pembe kubwa. Tafadhali hata 1,300 saa nyingine, lakini ni group basi. Taweza kuwa ni watu 10 saa nyingine, watu 8 saa nyingine. Sasa tunagawa tu kwa hiyo watu. Kwa mbili ile kubwa milioni na kitu tunapata. Tunapatanga saa zingine 150, saa zingine 200 mtu mmoja. Na wewe ilikusaidia hiyo miaka yote hiyo? Hakuna kitu kimenisaidia. Mimi sijajanga, sijafanya kitu chochote, lakini nimekula tu ya pesa kwa sababu ukipata hata 50 utaweza kwa siku ine ndio utakula, inaenda haraka si inaendaje? Nakimbia tu kwa sababu kitu ya kubahatika, ukipata nataka kila mtu akule tu kwa sababu. Although he used to be a renowned poacher, Lokinyi narrowly escaped death twice after he was shot by rangers. Tukapigana kabisa, yani vita ile kubwa kabisa sasa. Tulimpigana na kaenda pile sana. Saidi, mtu ya pinduki anajua vile inaenda, sio straight. Anaenda tu ikilala namna hii, unapigana tu kama ikiona sasa miti kama hii, unatupa risasi unaingia ndani pande ile. Unakimbia sasa na hii miti, unapata ile nyingine, unaenda na hiyo. Basi Kapata kilo 80. Hata tumechinda kubeba. Tukakata, tunakuja tu pole. Kuja mpaka ile milima ya Sabaji. Kupumzika hapo. Kumbe askari yuko hapo. Saa hiyo ni kuafika risasi moja hapa. Na mandeke 2 iko juu. Sasa milima ndio waliokoa siku hiyo. Tukaingia milima. Kuwa kando moja. Tukatafuta asubuhi. Tukakuta kwamba ameuawa jana. Hata mabibi yamemaliza. Mungu peke yake ndio yuko. Na mimi naomba siku hiyo Mungu akasema kama Mungu taweka mia hii kuwe mzuri, siwezi kujaribu tena hii kazi. Sasa siku hiyo ndio mimi niliamua kuacha kabisa. Kazi ni ngumu sana. Tumefuatisha mandugu yetu. Kazi haraka kuna usha yako, lakini hata sisi ndio tuliofuka. Mungu tu ndio amenipea tu nafasi. Locally, the price per kilo is around 15 to 20,000 shillings, but internationally, a kilo of ivory fetches around $7,000, which is equivalent to 600,000 shillings. Yuko tungine hata wewe kuletea sahi, hiyo ng'ombe anaenda kusha. Sasa kwa mteja. Ni faida tu kwetu, lakini juzi ndio tufikiria kwamba hakuna faida kwa sababu hatuendi town. Kenya is experiencing one of its worst crises in poaching, especially of rhinos and elephants. According to conservationist, elephants and rhinos are declining at such a rapid rate that if the current trend continues, the country will lose its wildlife in the next decade. Increasing consumer demand for ivory, particularly in Asia, is causing the price of ivory to skyrocket and is driving elephant poaching.
Government statistics indicate that in 2012, Kenya lost 384 elephants and 30 rhinos to poaching compared to 289 elephants and 29 rhinos in the previous year. In 2010, poachers killed 187 elephants and 21 rhinos. Between January and August 2013, the country lost 250 elephants. A solid solution to curb poaching is yet to be reached. With these staggering statistics, one bold woman decided enough is enough. Hakuna kiongozi ambaye atasema ajue mwalifu ya kwake. Utajua mwalifu ya kwako. Na kama unajua, kama hata umjui specific kwa jina, lazima utakuwa umesikia. Na kama kiongozi nzuri, kama unajua mtu ni mwalifu, afadhali umface. Either ate ama unampeana kwa serikali. Josephine Ekiru, a conservationist, says it was time to put a stop to this madness. She confronted the deadly poachers. Her only weapon, persuasion. Nguvu haiwezi suluhisha vita. Niliamua tu kunyenyekea chini yao na kuwaongelesha kwa upole na kuwabembeleza. Nilitumia tu lugha peke yake ya amani. Josephine amenikuja siku nyingine tu mara ya kwanza. Kanipata tu nyumbani. Baada niko nyumbani siku hiyo. Nikatoka, watoto wakakuja, yuko mtu ananiita pale. Kwanza nikatoka nikaona hii msichana gani. Nikakuja tuongea naye tukakosana siku hiyo. Mimi nilisema sasa usikuje tena wapi? Usikuje tena kwangu. Kwa sababu hiyo mambo ulikuwa unanieleza mimi sijui hiyo mambo. Ilikuwa ngumu. Changamoto ni mingi sana. Kwa sababu hata kuwafikia nimepitia njia mingi sana. Nimepitia wameni threaten. Watu wanaandika barua, risasi sio yako ni ya ndofu, na kama utafuata kuongea maneno ya ndofu, risasi itakuwa yako. Na sikuwa na lose hope. She was daring, brave and different because of her very conciliatory and diplomatic way. Wanaua ndofu na kupigia simu wanasema tumeua ita KWS ama oranges wako. Na unajua tu hiyo target, wanaua ndofu ndio askari wakuje wammalizie kwa hiyo ndofu. Unakuta ni changamoto mingi. Lazima nitawabembeleza, niwaambie msiongoje askari kwa hiyo ndofu, msimalizie vijana wetu kwa hiyo ndofu. So unakuta nilikuwa katikati. So ninapenda wanyama wa pori, napenda askari sitaki wakufe, napenda pia vijana wasikufe pengine. Na unakuta sasa lazima niwe makini sana hapo. Unakuta nilikuwa naingia kwa mtego. Tulikuwa sana naye kabisa. Hata tuma namba kwa sababu hiyo siku kulikuwa tunakutana, hata akapewa namba yetu, atuosheneni tu tunapigiana simu. Kwa tengine tunafunja hiyo line tukatupa kwa sababu ameanza kusumbua. Sisi tukaingia mkutano wetu tukasema wacha tumalize hii. Wacha uwe Josephine kwa sababu yeye ndio naleta uhusiano na serikali na hatutaki. Mimi nipigia simu mimi sasa. Kapigia Josephine simu. Josephine sasa kuja tu kwa sababu tunaona tu mambo itakuwa mbaya kwa sababu nasema kuja tu tusikize vile wanasema. Tumalizane kabisa leo tuongee mambo yote. Tukao vijana wetu wawili tena tulipata sasa kuja tuongee hiki tukabisa tumalizane. Yuko mishe yetu kwa ndovu ni leo. Tunatoka yote msituni. Najua Josephine nikisikia kitu kama hiyo inakuja haraka. Wale wengine akatokea kama haya kaa chini. Mpaka leo utakufa. Piga magoti. Mimi sasa nilisikia Josephine pindugu wapi? Mwingine akachikia pande hii. Sasa nikamaliza tu. Kaanza basi kupiga kelele. Salini msiuni wewe tu. Kitu gani mbaya nimefanya? Sasa akaongea mambo mingi sana. Sasa tukasema tu iko jamaa mwingine akaona huruma tu akasema sasa tuache tu hii mama. Nimesema Josephine siku hiyo kienda kuongea huko Ngaramara kuongea hiyo kitu. Siku ya pili hakuna tena kusamea. Ni risasi. Tukawaachilia basi. Lakini hiyo yote haikunifanya ni lose hope kwa sababu nilikuwa napenda hao na nilikuwa napenda wanyama wa pori. Na pia nilikuwa natumia mfano ya wale mandugu zao wengine ambao wameuawa. Naambia saa hizi maisha yako pia itakuwa hivyo. So hata wanaponiteza ama wanataka kuniua kinithreaten, naambia mimi ninajali maisha yako. Risking her own safety, Josephine spent months speaking with Lokinyi. Kulikuwa na hii maneno ya utamaduni, mila za utamaduni kwetu ya vijana kugraduate kutoka ujana mpaka sasa katika umri fulani. Sasa hiyo ndio niliweza kwenda kwa jamii, kwa wazee. Wakati nilisema naambia babake nataka kuwa yani msimamizi ya huyo kijana wakati ya hiyo mila. Huyo kijana alisema hapana. So nikabembeleza babake na hao vijana wengine wakanipea kijana.
So naye kwa mila inasema kwamba ukisimamia tu hata mtoto mmoja kwa hiyo familia lazima utaheshimika, utakuwa part of that family. So sasa na lazima chochote utakachosema kwa hiyo familia lazima utakuwa unatii. So baada hiyo mila kuisha ndio nikaanza kumpigia sasa simu, akachukua simu yangu, nikamwambia ningependa kukutana naye. Na nikakutana naye, nikaongelesha karibu masaa 12. Nikakaa naye kabisa na nikaongelesha. So nikapea umuhimu wa hii na umuhimu wa maisha yake. Na pia nikasema saizi nikatoa mfano kwa community conservancy yetu ambayo sasa tunasimamia. Already tuko na vijana tumeajiri. In July 2012, Lokinyi, a renowned poacher, decided to surrender the poaching job. Ya usalama tuzio akupigana, ilikuja tu kuongea na mdomo tu. Samani siwezi kanyanga Tangara mara hata wapi hapa Sebra. Mimi ni mtu huko msituni. Yeye bado ndio nilitumia kuleta wale walikuwa karibu na yeye. Ni mtu yani mtu takatifu tu, yani hataki hata mabaya, hata kukosa hata kutokana yeye hataki. Kumbizana na serikali hiyo, kumbizana na serikali ni ngumu. Hizo nitulize, hata kama hakuna chakula hakuna tawacha nikae tu. Nimeona muhimu yake ni wale watu ambao sasa nimeona kwa wale watu ambao wanaingia kwa conservancies kwa kushunga wanafuata mchara. The transition was not an easy one, as the ex-poachers were afraid of repercussions, but Josephine was quick to facilitate a meeting between the anti-poaching unit in the county and the now reformed poachers promised to abandon the illegal trade. They didn't believe at first that would be willing to pardon them, but we pardoned them totally, and we're working with them from that point onwards. Further to that, some of them have been engaged in the wildlife conservancies within this area. These are the people we met them for the first time. So we didn't even know. We were very much cautious, by the way, because we did not know whether they will change totally. But they promised us that they will not go back to poaching activity. And indeed, they have done it, because since then, we have seen tremendous change. We found it to be one of the best strategies. At our own level, we've been doing community engagement, which is also continuous. But you do realize it's not easy to get one-on-one with the poachers, and even to get reformed poachers who actually reform on their own volition, and after being engaged by members of the community. So I tend to think that strategy of involving the opinion leaders from the community is quite encouraging, and it is the way to go. With unique features, stunning landscapes and abundant wildlife, Isiolo County is a key tourism destination, but elephant poaching in and around northern Kenya has reached its highest rate in 14 years, with alarming consequences for the animals' population balance and potentially the entire ecosystem. The entire region is the rangeland for wildlife, and everywhere you find the community settlements are there. And from these communities where we find the poachers. So when it comes to an issue to do with poaching, all over there are enemies. Those are the poachers. These are the people who can wait for the animals to come next to their villages, then they shoot them just right from the villages. So, and we are not all over. Trying to involve the county government so that we can see, how they can get to be employed. It's very rough for them. Some of them are not doing it on their own wish. It's because of poverty, and also, the dealers who are enticing them because of the black market of value of the trophies. And we are narrowing down on them. Some of them we have managed to cut up with them, but the rest are still at large. But soon we shall get to them. Kwa sasa hivi nimereform vijana 19, Poachers 19. Pigana nao vijana sio suluhisho ya kuweza kuilinda hii wanyama wetu ama rasilimali yetu. Ni kwenda kuhakikisha wameelewa umuhimu wa hii wanyama. Wanyama wa pori waelewa kwamba ni yao, sio ya serikali. Lokinyi has made a noteworthy transformation from a poacher to a wildlife conservationist. Vile nimefanya mambo mbaya, serikali akanichukia mimi sana. Mimi kupatikana zamani ni risasi tu kwa sababu nimesumba watu sana. Mimi nimaliza ndovu kabisa. Ndovu nimaliza. Sasa sikia. Roho yangu iko na amani kwa sababu si zaini mchungaji ndovu sahihi. Sasa nikisikia sahihi kwa watu na ndovu sitaki. Nataka tu watu waache tu ndovu. Tuzuie tu mpaka wakati yao. Sasa nimeanzia biashara yangu ndogo ya pikipiki. Sasa anazungumzia naye. Sasa nimerudi kanisa kwa ukoko. Ameana kwa roho yangu.
Hata nimeokoka hata. Nimeridhika kabisa. Samani mimi hata long mimi sifai. Shuka tu ni kufungwa. Na jacket sana ile joto. Kusha mistoni. Sasa haiko sahi free sahi. Sahi kutoana sahi simekaa kama mtu nimesoma. You know, kila kitu inaenda na passion. Mimi ninapenda uhifadhi sana na amani, hakuna kitu kingine. So na sitafurahi mtu akiuawa, na sitafurahi mnyama akikufa. Sifurahi. Isiolo County has experienced waves of conflict over the years. This outbreak spurred Josephine to act. A conservationist, woman leader and peacemaker, 28-year-old Ekiru is on a mission to make Isiolo County regain its lost glory. Tumejipata sisi wote tukiishi kama jamii tano katika mji wa Isiolo. Kwa hivyo lazima tuishi sisi wote. Kama ni watu, tulipoteza watu. Kwa hivyo kila mmoja ndani ya moyo wake anajua nilipoteza mtu. Na kwa hivyo na kila mtu pengine angependa kuishi na amani. Growing up in a conflict-ridden area, her childhood was marred by constant displacement. In her early 20s, she began working with the warriors. She won their support by persuading them to avoid violence, and in 2010, some significant change was felt. Serikali waliposema kwamba kila jamii salimisha, tukazalimisha. Kwa hakika kama hii kijiji tulisalimisha bunduki 67 kwa warani wetu. She has fought fearlessly for peace. Kwamba adui wawili wakiwa na bunduki mbili ni ngumu kuwagawa, lakini mmoja akiwa na bunduki tunaweza okoa hiyo bunduki na haitakuwa na kifo. Na mdomo yenu wa kusema tumekubali ya amani. Tumekubali. Tutahakikisha tumeenda kwa Samburu na tulilie, tupigie hao magoti na Rendile na Turkana. The peace method she uses is to heal the relationship between the victim and the offender. It is to see the pain of both. In case of any conflict, this courageous woman plays a big role in reconciling warring communities, urging them to put their differences aside and give peace a chance. Wamama kama unapenda amani, semeni amani. 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 Milele. Amani. Peace maybe is the face of a woman. Ni ukweli kwa sababu kitu kimoja, mwanamke anapoenda pengine kwa address au vijana, hautaenda na roho. Au utaenda ukipiga kifua, utaenda ukiwabembeleza. Na mwanamke ako na lugha mingi ya kuweza kubembeleza vijana. Ningependa Isiolo wakati mmoja ikae kama miaka 20 kama bila watu kupigana. For her leadership role in peace building, in May 2011 she was elected as the chair of the Nakuprat Gotu Conservancy. The Conservancy initiative brings together the Borana and Turkana tribes who have been in constant conflict. The two have dedicated their land to wildlife conservation. Na vile tunatarget tourism, ndio italete nini? Manufaa, ndio italete income ambayo itakuja kwa community. The turning point from poachers to protectors of wildlife is one least expected in the career of those who sought out wildlife for destructive purposes in the name of making a living. But the unthinkable has occurred. Lokinyi and some reformed poachers are now part of the conservancy security team. Now both him and the ex-poachers share the same goal, protecting animals they once worked hard to wipe off the face of the earth. Hata tulipompa kazi, aliweza kuarrest wale poachers wengine. So amekuwa mfano mzuri na sisi anapenda kazi. Sasa marafiki yetu. Kupiga simu, "Yoro nyaje, mzuri sana. Sasa wewe kwaje? Mimi niwacha hiyo kazi bana. Kwa nini? Nimesikia ile leonga Josephine. Kama mimi nimetoka, hata wale wengine watatoka. Taongea na wao sasa." Julius and the other reformed poachers have embarked on an ambitious plan, that of saving elephants. Their zeal has not only helped the conservancies to achieve a number of milestones, but also given them the strength to keep striving for what we stand for, securing the national heritage of Kenya. He is not merely a son of the soil, but he is a defender of the wild. Chunge sasa kama vile tuluwa samani. Sema tutimbaga ndovu kwa wengi sana hapa. Atakuja tu. Lingia hii kazi hakuna ndovu zindikufa sana. Hata hakuna ile sisi imetulia. Na itatulia tu mpaka mwisho.